Здорово! Это я, Волтер Плей. Я все еще жив. И мы начинаем прохождение игрушки Control. Давайте же начинать. Так, яркость меня устраивает. Наушники, русский язык, озвучки. Нету, конечно же, русского. Печально. Субтитры, естественно. Начать новую игру. Ну что, начинать. Честно, я не знаю, что это за игра. Я даже не смотрел, к каким характеристикам она относится. Хоррор, не хоррор. Вижу, мне выбилось в магазине. Скачал, установил. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Наконец-то. Честно, я бы хотел сказать пару... Дай ты мне договорить, тварь рыжая. Сказать, что, во-первых, она... О, прыгать мог, фига себе. В современности это довольно упустимая возможность. Во многих играх нельзя просто так прыгать. В общем, она меня напоминает Джим... Короче, девушку Паркера, я не помню, как ее зовут, извиняюсь. И что? И вроде все, что я хотел сказать. F to respect. Так, Федеральное бюро контроля. И эту игрушку я не буду озвучивать. Не потому что я ленивый жопа, а просто потому что с Beholder была особая ситуация. Там вообще не было как такой озвучки. Ни английской, ни русской. Ни на каком из языков. Еще я хотел сказать, что игрушка довольно... Картинка довольно красивая. Качественная. И сейчас оттуда вылезет девочка из звонка. Божечки, вы кошечки, на что я подписался? Так. Ладно, бежим. Картина. Фотка. Так. Что здесь интересненького?
Вообще ничего интересного. Печальненько. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them, and they were hiding in plain sight. Осторожно, скользко. Плевать, я хотел на упреждение. Так, что у нас тут интересненького? Корреспонденция. Чё? Почти все, блин, закрашивают. Откуда звук? Так. Здесь ход есть, фига себе. Hello? Давай, накидайся с него на клыка. Hadouken! Excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, they you are no helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. Чё-то я не I've хрен done понял. enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Допустим. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Что-то мне как-то становится сыкотно. Хотя, вроде не должно. Слушай, я вот сейчас смотрю вот это, у меня ощущение, как будто я смотрю качественный фильм. Полтергейст, выходи. Немалоизвестная фраза «Здесь кто-нибудь есть». Did I lose you there for a moment? You know what's on Что my это за mind. хрень была? My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Так. Чё пищишь? Где ты пищишь? Не пищи! Собака. Печальненько. Шелка фонаря нет. Зеленого. Так, ладно. Я так чувствую, за такие шутки меня в комментах покарают. Оу. Вот это явно был пистолет. Или же кто-то неудачно кинул папку. Shit. Ну, Shit. согласен. О, у меня есть карта. Нифига Another себе. weapon? Really? Что происходит? Что это за пистолет? And there goes the poster.
Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Знаете, Where am I? ну, мне этот пистолет напоминает что-то похожее у Хеллбоя пистолет. Ух ты, даже коробка с вами, фига себе. Воу! А вот сейчас мне это уже начинает напоминать одинокого сына, или как там игра называется. Подчинись мне! Okay, Ух ты, now I have them. я умею стрелять. Да. С такой меткостью мне только в тир дорога идет. Да черт. Какая прикольная перезарядка. Не использовать боеприпасы, ставить магически. Автоматически. Хорошая вещь. Пистолет, который сам восстанавливает боеприпасы. Что ты такое? Давайте, подходи по одному. Всем даду табу. Ух ты! Тут стреляют, уроды. По яйкам на. Все. Забитая яичница надо. С привкусом металла. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the bureau safe. Что это за бюро? Бюро SCP? Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Ура, у меня есть пуколка. Things are going down outside. Is it safe to go? О, не. Выпустите меня нахер в окно, или что это? Выпустите! Выпустите нахер. Ладно. You can't let this happen. Ай-яй. You can't let this happen. 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 You stopped it. You. Oh, thank you. That was horror. Упс, понесал. Быстрей! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как на контр садится, понятно.
Слаборукий, голова. Понятненько. Что тут? Оружие. Давайте посмотрим. Cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, Вот это у него просто перчатки. Прям реально. Просто почти прям от плеча. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Lose and you're, well, fired. Thank you. I'm Dr. Darling, head of research, Federal Bureau of Control. Понятненько. Ну, а ну. Мне теперь не нужны двери бугашеньки. Черт, здесь был открыт. Нет? Это так не сработает. Воу. Прикольно. Как это падла пищишь? Я тебя просто сейчас застрелю. Что? Почему я теперь уже на фотках? Завались! Ладно. Это же я. Так. А что с бывшим директором? Исполнительный отдел. Что происходит? Воу. The hotline says dead near. Okay. Ай, перезарядка. Чё ж ты так долго присаживаешься? Адукин, мать твою. Ой-ой-ой. Вот это он меня так хорошенько вдарил. Ага. Какая у меня быстрая регенерация. Знаете, мне кто поймет? Они мне напоминают из доктора кто тишину. Вот кто не знает, вот там реально есть такое существо, которое называет себя тишиной. Ай-я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 й. Меня сейчас покарают. Сработает элемент. Это хпшки. Чуть. Материал уровень достоин. Ну. Ага, понятненько. Что у нас здесь? А куда мне надо? Продвигайтесь вглубь бюро. А если я не хочу? Я хочу домой. Под пледик с кофейком. И чтоб мне котейка грел. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for Bureau staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Experience an unanticipated building shift. Так. Follow these simple steps. 1. Search the room. Кто у нас в сортире проживает? Понятненько. Блин, мне нравится, что здесь можно разрушать. Воу. Реально, то есть для меня, в принципе, если в игре можно разрушать, это уже плюс. Причем такой хороший плюс.
Какая-то херня происходит. Тук-тук-тук. Не занято? Теперь уже точно нет. Понятно. Здесь надо идти вглубь. Я не знаю, надо или не надо. Их можно уничтожить. Так, что это? Что-то ни хрена пока непонятно. Персональный медальон. Пускай будет. Что? Так, здесь можно, я так понял, спрятаться. У меня, слава богу, пока еще не от кого прятаться. Материал, значит. Что это? Концептуальный материал. А если я закрою здесь? Воу. А, это не... Я думал, это я. Я думал, уже офигел, как прикинь. Ладно. Способность прикольно. Так. Все, отправляемся дальше. Да тут уже и так провел дофига времени. Чё, не? Так. Центральный отдел. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything Так. in this place. Так, понятненько. Is the hiss your enemy? All right, it's ours. Что это, блин, за частицы? That babble's contagious. It burrows in like an треугольник. infuriating melody that makes you hum it over and over. Я не знаю, если на неавторские права, на всякий случай вырублю. Слышь? Трехугольный. Или как? Опа! Так. Ай-яй-яй, что это за недограната? Почему? Хотя почему недо? Самая настоящая граната. Ай-яй-яй-яй, присядь ты, дура. Как? Ты вот сейчас села? Да, блин, на С все-таки садится. Ай, какой яркий красный экран. Аж глазам болят мои. Тут, блин, еще реально как-то их надо победить. Не в рукопашку же снимите. Хотя. Упс. А, это все-таки. Это такие следы от камня остаются. Прикольненько. А! Прикинь, пена. Nice. Ладно, бежим. Так, там ничего интересного. А, это удобненько, что все сохраняется, все, что ты взял. Ей-ей. Все-таки сверху начиная стрелять было не самая лучшая идея. Давай. Косой. Ай-яй-яй. Мощная штука. Фига, чё, фига. А! Ай-яй-яй-яй.
У меня эти тратятся штуки непонятные. Я даже просто не знаю, как их назвать. Ладно. Этих, допустим, можно быстренько перестрелять, а это... В сапера, блин. Решите цель, что-то там. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything. Ай, in даже this не попал. place. Узор Is the hiss мне. your enemy? All right, it's our enemy. Ай-я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 й. Тихо там, успокойся. А то яичница в дребезги тебя ждет. Где главный? Вот он. Сучёныш бронированный. Ай-яй, тихо, не подходи. Не подходи, нечисто. А черт. Чё косой ты такой? Да, бляха ты муха. Ай-яй-яй. Собака, я так и думал. Да бляха ты муха. Сдохни. Ай-яй-яй-яй-яй. Это было довольно близко. An enemy. Spreading. Cleanse the control point. What does that Чистить mean? точку контроля? Help me Чего? fix it. Что происходит? 5. И сейчас на меня просто требули. Все, гейм оверу. Holy shit. You did it. We did it. А, это у нас что-то... Так. Ладно. With the Bureau. Are М, you still sane? I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this... Hiss? that works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah, I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? the service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet.
A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need кто to там ask you сверлит? first. If you can Я cleanse the извиняюсь. control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. Так, You with me? да, посмотрим, что у них внутри есть интересно. Push the hiss out. Почти зажженный сам агента. Каким образом? Буф, и взрывается просто. И все шметки по всем стенам. Понятно. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out Где она? rips them apart. Здесь? Поп, ты здесь? Что-то появилось. Так. Где-то Поупи, пуп. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench. The ghost, or whatever he is. He mentioned something called the Hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the Director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the Director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them.
I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Слушай, что-то реально я пока ни хера не понимаю. Ваха, вот это звонок у нас стрик противный аж. Аж не по себе. Надеюсь, я следующая серия пойму. Да, мы заканчиваем серию. Так что, да, не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите ваши комментарии в описании, ссылки, которые могут вас заинтересовать. Обязательно жмите на колокольчик. А на это все. Всем удачи, всем пока. И я все сказал.